So thanks all for joining. Tonight we are going to begin a course that is 16th and 17th century drama. And you know that you will have 5 dramas including tragedy and comedy. And for 5 dramas you will have 80 marks, written marks 80. Okay. So the story of these 5 dramas are of course important, but what has been presented before the readers, what are the purposes of the dramatist, both tragedians and comedians, this is very important. Actually, these are the first production of the history of English drama, and it was the golden moment and golden time mainly in the beginning of the Renaissance period. I mean Elizabethan period and Jacobean period. The best periods for the production of drama. Drama, you can say tragedy, comedy, romantic tragedy or romantic comedy or anti-romantic comedy. Everything is included under this word drama or play. Okay. So this is Christopher Marlowe, one of the most famous university wits. You know, university wits refers to a group of students of Oxford or Cambridge University during that time. They are educated young boys, young students, even they are scholars, and they are also called legend students of Oxford and Cambridge. Except one university wit, one member. And Christopher Marlowe, he was the leader of the university wits. He was born in 1564 and he was alive only 29 years. The shortest lifetime of Christopher Marlowe. But within these 29 years, in the last part of his life, he composed a few tragedies. Christopher Marlowe, he is famous as a tragedian. Okay. And before Christopher Marlowe, Thomas Kidd, he produced or he composed the Spanish tragedy. We know this is a name of a tragedy, the Spanish tragedy. But it was not as successful as Dr. Faustus. Okay. Or the tragic life history of Dr. Faustus. Okay. So Christopher Marlowe, he also wrote The Jews of Malta, Tamburlaine and Dr. Faustus, and this is the most beautiful tragedy written by Christopher Marlowe. Okay. Christopher Marlowe, he was the inspiration for William Shakespeare and the other contemporary writers of William Shakespeare. Christopher Marlowe, even William Shakespeare, he was influenced by Christopher Marlowe. Okay. So in this tragedy, Dr. Faustus, this is a very unique and interesting tragedy. Before beginning this tragedy, you must know a few rules and regulations, structures, formulas about drama or mainly about tragedy, because this is a tragedy. And if you know these qualities about tragedy, then this discussion or this class is enough for Macbeth also, written by Shakespeare. Okay. So you know that in the beginning of the drama writing, the purpose of the dramatist, their purpose was to teach the people religion or religious morality so that people can learn. Okay. So the purpose of the actors, performers who performed inside the church, because drama began or drama came in England through the church for the religious purposes. This is very important. Okay. Because drama began in the mid or in the beginning of 15th century or in the beginning of 14th century inside the church, a religious place. What was the purpose? The purpose was to teach the people, the common people, about the religious duties by acting, by performing. But the inward part of the church was crowded by the audience
the space was not enough, the place was not enough. That's why the stage set just outside the church. Then again, audience were growing fast, they were increasing, and that's why by the order of the religious person, the churchman, the priest, then in different places of London city, different stage set in order to perform drama. Okay, so it was the beginning of the journey of English drama in England, and the purpose was to teach religion and religious duty, because the English people or common people, they cannot read the Holy Bible, but if they would watch the acting of the performers on the stage, they could easily understand what is the purpose of this acting. Okay, or and first of all, the story of the performance, the story of the drama was collected from the Holy Bible. The story of the prophets, the story of the saints were performed on the stage. Just after the story of the prophets, the churchmen, you know that the churchmen or the priest, they were actors, they were performers. Okay, so then they collected the stories of saints and legend persons, or the stories of myth and any historical story that is full of education, full of knowledge, full of morality, that was also performed on the stage by the order of the churchman, I mean the religious person, priest. Okay, so my purpose is to tell you that the drama or the English drama, first English drama, their purpose was to teach you religion, and Dr. Faustus is deeply related to the Christian religion. Okay, Dr. Faustus is a religious tragedy. That means every tragedy will teach you religious morality, religious morality and religious education, religious lesson. And Dr. Faustus is not out of those tragedy which always teaches morality. Okay, we know about tragic hero. According to Aristotle, we learned in poetics, according to Aristotle, we know about the conditions of a hero, about hamartia, about catharsis, about catastrophe, about tragic fate, tragic fellow. Okay, and we also know about the structure of a tragedy, but those were about Greek literature or for Greek literature. And we know that English dramatists, English writers, they hired the structures from the Greek literature, from the Roman literature. Okay, but English dramatist, English tragedian, they didn't follow 100%. They didn't follow the Greek dramatist, Greek writers 100%. That means they rejected some conditions and they avoided some conditions, or sometimes they could not maintain all the conditions according to Aristotle in order to compose a drama or any form of literature. Okay, so this is not very important for the English writer to 100% copy the writers of other language, I mean Greek and Roman. Okay, so before beginning Dr. Faustus, you must know about the religious matter, about the religious information. That is, in this drama or in this tragedy, Christopher Marlowe, he was also a religious writer. Christopher Marlowe, he tried to present the internal part of human life. That means there are two kinds of conflict. This is also called dramatic conflict or tragic conflict, or a kind of conflict that will occur inside the heart of the tragic hero, inside the heart of the protagonist. Okay, so the protagonist of a tragedy is the tragic hero, there is no doubt. The protagonist, I mean the chief character, the central character of a tragedy is actually the tragic hero. So there is a conflict, kinds of conflict. There are two kinds of conflict. One is external conflict, another is internal conflict. External conflict, suppose a conflict between Afrin and Aisha, a conflict between Afrin and her husband, that you can see, that you can enjoy, that they are in conflict, they are quarreling, they are bargaining about something. Okay, you can see it. But a conflict
inside one person, that is very sensual, and that is, you can say, between two thoughts, between two opposite thoughts, between two different desires, between two different emotions, between two different passions inside one person. This is called internal conflict. And remember, a tragic hero suffers for internal conflict. Of course, on the stage, external conflict, but this is not the purpose. The purpose is the internal suffering, of the tragic hero. And he is confused. What should I choose? I should do good or bad? I should take this decision or that decision? This is a suffering of the tragic hero. Okay? And why I am telling this before telling you about chorus, about the conditions of tragic hero? Because I discussed during the classes of poetics. Okay? So you already know about the conditions of a tragic hero, about hamartia, about catastrophe, about catharsis. Okay? These terms are always important when, as a student, you are reading any tragedy. Okay? This is always very important. Always bear in your mind. Okay? Bring the terms and words in your consideration and think deeply. You will be able to find out where is hamartia, where is catastrophe, where is tragic fellow, where is the conflict inside the heart of the tragic hero. Okay? So Dr. Faustus, again I must tell you, you know about morality play, you know about miracle play. Yes, I am recording this class. You know about morality play, you know about miracle play, you know about interlude, and the another information is legend. We know legend refers to a great person, a man of letter, a man of scholar. Okay, a man of letters, a great person, a scholar person. We know him as a legend. But legend in English literature, what is legend? Okay, suppose you are going to compose a story or a novel or a play, maybe it is a tragedy or a comedy, whatever. So if you are writing about the true story of something, or someone, that means you are composing a tragedy and your chief character is selected from the real story. Okay, your main character is selected from the real story, or half true, half false. I mean half true, half fictional. You have collected a character. You have collected a character that is half true and half fictional. That means artificial stories. You have added many sentences behind the life of that real person who survived in this world. This kind of a story is called legend. And a story that is fully real and true, that is also called legend. Or a story that is collected from Greek mythology or from any historical context. I mean, it happened in real world. But if you talk about mythology or Greek myth, then it didn't happen in this world. This is an imaginative literary work, Greek mythology. It never happened in this world. Because the secret to understand, in order to understand the Greek mythology, the secret sentence is the places, the characters which are used in Greek mythology. Everything is correct. The name of the gods are correct. The name of the places are correct. You will have in the map of the world. You will have Thebes. You will have Corinth, Athens. You will have these places in the map of the world. Okay? But the stories are not true. The characters, maximum characters of Greek mythology is true. The name of the gods, the name of different person, characters, the name of the characters are real and true. But the stories is not true. The stories are imaginative stories written by the Greek and Roman writers. This is very important. So you will understand that the place, the name of the place is correct. That means it happened in this world? No, it didn't happen. Because God cannot come in this world. Yes, God can come, but God will never come in this world in order to lead a life like common people. But the Greek stories, Greek mythology will tell you that God will shape
like human, and they will lead their life, they will survive in this world in order to enjoy the human life. It's not possible. So the maximum characters are real and true, and mainly the name of the gods are correct and true. The name of the places which are used in Greek mythology, everything is true, but the story is imaginative. That is the secret in order to understand all Greek literature. Okay, so that's why they are why they used the real name, the name of the real places in their literary work, because the result is just before you. If they would not use the real name of their country, we would not remember them. So they used the real places. That's why we know Athens, we know Thebes, we know Corinth, and we know the other places, name of the other places in Greece. Okay, so this is a great pride for the Greek writers. They, within their literatures, through their literature and poetry, drama, they represented their motherland. This is a matter of pride, a great pride for the writers. Okay, so you can also use the name of your place in your literary work. You have this right. Okay, so this represents the glory of your country. Okay, so Dr. Faustus, I am talking about legend. So legend is a word that refers to the true story, or half true, half false, or half fictional, or a story that is collected from Greek mythology or any historical stories or historical context. Okay, if a tragedy, or if any play, any story, or any novel is written based on the true story, or half true, half fictional, or a story that is collected from Greek mythology, this kind of literary work is called legend. This story is called legend. Okay, and the story that is collected from the Holy Bible, the life of prophet, the life of saint, this is called, mystery play. Okay, mystery play. And morality play. Morality play refers to a kind of drama, a kind of play. The main story is collected from the life of the saints. Okay, from the life of the saints. So legend is such kind of drama, such kind of play. Okay, why I am talking about legend? Because Dr. Faustus is a real character. It is said that just before the birth of Christopher Marlowe in 1538 in Germany. Listen this information. In 1538 in Germany, this person was known as Dr. John Faust. Dr. John Faust. He was a German citizen, a man of letters, a very educated person, very rich person. His parents were very poor. The parents of Dr. John Faust, his parents were very poor, but he was nursed. He was grew up or brought up under the nurse of his uncle, and his uncle was very rich. And by the help of his uncle, he was educated. He was highly educated, and a man of town, man of the city, man of the town, a very legend person, very scholar person. He had almost all branches of knowledge. So he was a German citizen, Dr. John Faust. He died in 1538. Dr. John Faust, he died in 1358. And he was, he had many bookish knowledge, but when a person is too much talented, too much intellectual, then pride attacks him. Pride, arrogance, glory, self-confidence, this covers the soul and heart of that person and compel him to do crimes, do mistakes. Because according to the religious faith of that time, it is very important to be a good Christian, not to be a good citizen of your country. It was very important to be a good Christian. You must be a good Christian, not a rich person. According to the religious point of view, it was the main fact of human life that you must be a good Christian, a good religious person for your eternal life. You must be prepared for the day of judgment according to Christian religion. But Dr. Faustus, Dr. John Faust,
according to the information of this book, your academic book, so this story was a real story. This story was a real story. But Christopher Marlowe, he did not add all true stories. But as a dramatist, as a tragedian, as a literate person, as a writer, he did whatever he should do. Okay, and he collected this real name from Germany. So Dr. John Faust, he was born in Wittenberg in Germany. Okay, and that's why in the beginning of this tragedy, through the introduction or prologue speech by the chorus, you will have this information about Dr. Faustus. Okay, so high ambition is good. High ambition is good. That means I have 2 crores, I will gain 4 crores. It's good. But this high ambition is not good, that I am a human but I would like to be a superhuman. This is not good. It will bring misery in your life. It will bring misery in your life. It will bring tragic moment in your life. Okay, because if you would like to earn too much, if you would like to do that is beyond the power of human, then you must be a devil. You must be a devil, or you must take the help of devil, the help of Lucifer. Lucifer in the Holy Quran is called Shaitan. Okay, Iblis or Shaitan in Bible is called Lucifer or Satan, 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 who is the chief of all devils and a dweller of the hell. He is the chief, Lucifer. Okay, and Lucifer has many servants, many officers. Lucifer has many servants and many officers who attacked on the hearts of true Christian, true human, and try to bring them in the way of misery, in the way of wrong. And that's why human do mistakes, human do wrong activities in their daily life. Instead of being a good Christian, a true Christian, they want to become superhuman. So this is the story of Dr. Faustus. Okay, so it's your duty to read about tragic hero, to read about hamartia, catastrophe, catharsis, to read about tragedy. Actually, what is tragedy? Okay, you know that this is actually like the real story, and Dr. Faustus is a real story, there is no doubt, according to your academic textbook. But you know that this is an imitation of men and action. That means Dr. John Faust was a real person, and the writer imitated from his life. That Dr. Faustus imitated from his life, and he made the character Dr. Faustus. Okay, because this is collected from the real life. Of course, there is lesson for the audience, for the readers. That's why he collected this story. So in this play, you will learn that how a multi-talented person is covered by pride, is covered by arrogance. In order to gain higher power, he started to learn black art, I mean magic. Instead of being a good teacher, good person, he wanted to be a magician in order to rule all over the world, in order to rule in the air, in the sky, on the ocean, on the water, everywhere. So a human should not be such higher desires. Okay, so in order to gain this power, Dr. Faustus practiced or learned black art by the help of devils, Beelzebub, Mephistopheles, Beelzebub, 2 officers or 2 servants of the chief devil, that is Lucifer or Satan. Okay, so by the help of the black art or necromancy, Dr. Faustus learned black art, and when he spelled the words of the magic book, then Mephistopheles came before him,
and there was a bond. Mephistopheles said that you will sell your soul. You will sell your soul. Mephistopheles told Dr. Faustus that you can sell your soul. You can sell your soul, and the amount is the power of 24 years. That means you can do anything, and I am Mephistopheles will become your servant for 24 years, and after 24 years, when the 24 years will end, then I will carry your soul to the hell. It was the condition of Mephistopheles. Who is Mephistopheles? Mephistopheles is a servant of Lucifer, is an officer of Lucifer, who attacked the human heart by tricks, by traps, okay, by greed. And Dr. Faustus bondaged this matter, that I will sell my soul for to Lucifer for 24 hours. That means I will rule this world 24 years. Then after completing 24 years, my soul will be brought. My soul will be brought by Lucifer, by Mephistopheles, by Beelzebub. They all are devils. Okay. But suppose you are a human being, you are going to do something. We know that Kiraman Katibin Ya'lamuna ma tafa'alun. According to the Holy Quran, Kiraman Katibin, in our both soldiers, there are two angels. One writes about bad things of our life, bad activities of our life, who is sitting in the left side, and another angel is sitting in our right side, who is writing, who is counting and writing and noting our good things. Okay, so one angel is in our right side and another angel is our left side. This is also matched to the Christian religion. Okay, so good angel and bad angel. When a person does good, then instantly the good angel note down that he has done a good activity, something good. But when a person does something bad, then the good angel request the bad angel, please wait, maybe he will repent, he will demand forgiveness. Okay, maybe he will demand mercy from God, and God will forgive him. So don't jot down this right now, or note down this right now. My purpose is to tell you that in every human body, if you are a Christian or Muslim, this is your religious faith, that in your both soldiers, both nicks, you will have two angels. One is good, another is bad. Good angel will inspire you to do good things, and bad angel will inspire you to do bad things. These are the features of both angels. These are actually supernatural characters. Angel, supernatural characters. So this kind of characters you will have in Dr. Faustus. Okay, in Dr. Faustus. And Mephistopheles, Beelzebub, and Lucifer, they are also supernatural characters. And this is a quality of Elizabethan play, Elizabethan drama, that Elizabethan writers use supernatural characters in their play, in their drama, mainly in tragedy. Because in tragedy, sometimes the soul of the dead person disguised like a person and comes in the dream of his son or in the dream of his grandson, that please take revenge. I was killed by someone, please take revenge. And they come in the dream in disguise of a man. So this is also a supernatural character. So to use supernatural characters as the characters of a play, it was a good quality and important quality and feature of Elizabethan drama, Elizabethan play. Okay, and Dr. Faustus is an Elizabethan tragedy. So in Dr. Faustus you will have supernatural characters. Okay, so Mephistopheles, Beelzebub, and Lucifer or Satan, and good angel, bad angel. Good angel, bad angel can be compared to two different desires of your heart, of our mind. We have both desires, to do good things, to do bad things.
this can be our sensational thing. I will share the screen, Ishrat Jahan, don't worry. I will share the screen of the characters of this play. But I am just trying to decorate your mind. Okay. So, in this play, you will learn that how an educated person, because of his pride, because of his higher ambition, excessive ambition, goes from happiness to misery, goes from respect and dignity to heinous life, to a non-Christian life, from a heavenly life to the hell. You will learn this. Okay, and everything is because of pride, because of higher ambition. Because this is a quality of Renaissance period, that to gain unlimited wealth and power. এটা তোমরা জানো মনে হয়, এটা পড়ছিলা এবিসি বইয়ে এক লাইনে লেখা আছে, দেখিও। Desire for unlimited wealth and power, and this has been presented in this drama, in this tragedy. Desire for unlimited wealth and power. It was the quality of the people of Renaissance period during that time, and this is the quality of Dr. Faustus also. Okay, and before taking this decision to learn black art, I mean to learn magic or necronomy, Dr. Faustus is actually talking himself. To talk himself by a character on the stage is called soliloquy. Soliloquy. Okay, soliloquy is a term, is a dramatic device, is a dramatic term. When a character of a drama speaks himself on the stage, when there is no other characters, or when there is no characters on the stage, he is talking himself loudly. This is called soliloquy, self-conversation. For example, Shaurabh is talking himself that, oh Shaurabh, shame on you. Oh Shaurabh, shame on you. There are 4 girls who were fighting for one boy just before the gate of your college and near the pond, and you were at home. So shame on you. সে নিজের সঙ্গে নিজে এভাবে কথা বলছে, নিজেকে বোঝাচ্ছে, self conversation. This is called soliloquy. So after the prologue of this play, Dr. Faustus, he is a man of letters, so he is always covered by books, and he is sitting on his chair in his reading room. Okay, and he is talking himself. Dr. Faustus is talking himself. He is talking that science. What is science? Science can bring the worldly dignity, nothing else. Philosophy. What is philosophy? That means he is mentioning the branches of knowledge. Dr. Faustus, he is talking himself, and he is trying to convince himself that what is this knowledge? What kind of this bookish knowledge? What can I gain by it? I need more power. I have higher ambition. So he will mention the branches of knowledge, and what is the result of this knowledge he will explain, and he is talking actually himself. It is a soliloquy, and you will have 2 great soliloquy in the beginning of this tragedy and in the end of this tragedy. Now Dr. Faustus is going to take the decision to learn black art. This is the first soliloquy on the stage, soliloquy of Dr. Faustus. And the last soliloquy in the last scene of this tragedy, when Lucifer came and brought the soul of Dr. Faustus. Then Dr. Faustus was crying himself, and he was regretting. He was demanding that when there is only 1 hour, he is telling that be the 1 hour like 1 year, at least 1 year, at least 1 month, at least 1 day. He would like to increase the last hour of his life. He was regretting, and the dialogues were mind-blowing. Okay, written by Christopher Marlowe. So Dr. Faustus is presenting and speaking himself about different branches of knowledge, and about the results of the knowledge, about the benefits of the knowledge. Then he decided, I should not run after these knowledges. I have learned so much. Now I should practice magic spell. I should practice necronomy, I mean magic art. Okay, and if I can do this, I will gain so much power, and I will travel all the world. And he did it in this play. It is you will have in this
tragedy. I will gain too much power. Okay, so step by step I will tell you all the stories about Dr. Faustus, and as I told you, this is the most beautiful tragedy or most beautiful literary work in honors third year. Okay, but before that I already have discussed about morality play, then you know about tragic hero, you know about tragedy, then you know about tragic conflict. I mentioned about tragic conflict. There are two kinds of conflict that occurs in the heart of the tragic hero. One is external and another is internal. Okay, so conflict, I mean internal conflict, internal conflict that is going on inside one person. Okay, so external conflict or outer conflict that occurs between two persons. For example, between hero and villain. This is a conflict. But when one person suffers because of his conflicts, that what should I do? Two desires, two wishes, two emotions, two passions are moving inside the brain of one person. The person is suffering because he is unable to take the right decision. What should I do? I should do it or I should do that. This is called internal suffering, mental conflict, and this is called tragic conflict, and it occurs in the brain of the main character, I mean in the brain of the central character. Then when you are learning tragedy, you must remember this word allegory. You know allegory, this is a term, this is a literary term. Allegory is used for two meanings. Allegory is used for two meanings. One is external meaning, another is internal meaning. The external meaning, I mean outer meaning of this tragedy Dr. Faustus, that is a story of a person and his fall down. This is just a story, surface story. This is one purpose. And another story is just beneath this story, under this story, within this story. That is lesson or morality or religious education for the readers, for the audience. That after completing this tragedy, you will learn something, that we should do it or we should do that, we should reject it, we should take that. Okay, this is the perception of your mind after reading a tragedy, that there is something that you can learn after reading a tragedy, after watching a tragedy on the stage. Okay, so this is actually the purpose or the purpose of the writer. He would like to teach us morality or religious morality through his tragedy, Dr. Faustus. Okay, so tragedy is also an allegoric form. Okay, the surface story is the story of Dr. Faustus, and the internal story is that the writer wants to tell you, the writer wants to teach you. Okay, so remember this one. And when you are talking about higher ambition, you have remembered the name of Icarus. Icarus, can you remember the name Icarus? Icarus, Icarus, a character from Greek mythology. His father was Daedalus. Okay, Daedalus was the father of Icarus, and Daedalus, he was a craftsman, and he knew how to use wax means say mom. So Daedalus was a craftsman, and he made a building, he made a great wall. বুঝতে পারছো? ডেডালাস এবং ইকারুস বাপ বেটা। ডেডালাস একজন ভালো মানের উন্নত মানের একজন শিল্পী ছিল, অর্থাৎ তিনি বিল্ডিংয়ের কাজ করতে পারতেন, বিভিন্ন জিনিসে জানতেন তিনি, অ্যাকর্ডিং টু গ্রিক মাইথোলজি। তো একজন রাজা ডেডালাসকে দিয়ে একটা বড় ওয়াল বানিয়ে নিয়েছে, একটা কারাগার বানিয়ে নিয়েছে, বুঝতে পারছো? এখন এরকম শোনো নাই যে আমি এমন একটা, তুমি একজন মিস্ত্রি বা একজন মেকার, তুমি এমন একটা ড্রেস আমাকে বানাই দিবা যেটা তুমি ছাড়া আর কেউ বানাতে পারে না। তুমি যখন যেই আমাকে বানাই দিছো, আমি তোমার হাত কেটে দিয়েছি যাতে করে তুমি সেকেন্ড বানাইতে না পারো, অন্য কেউ যেন এরকম করতে না পারে। এরকম ইতিহাস আমরা সবাই জানি বা এরকম শোনা যায়। তো ওই রকম ডেডালাস যখন এরকম গ্রেট ওয়াল বানায়, একটা প্রিজন তৈরি করে, যে প্রিজন সে তৈরি করে, তাদের বাপ বেটাকে ডেডালাস এবং ইকারুসকে ওই রাজা তাদের ওই প্রিজনেই আটকে রাখে, বুঝতে পারছো? কিংয়ের নাম হচ্ছে কিং মাইনোস। King Minos ordered Daedalus to build a great wall, which will be a prison, and Daedalus did it. Daedalus, along with his son, or Daedalus accompanied by his son, did it and made a great wall. Then King Minos imprisoned both son and father inside that prison, which was made by Daedalus.
যেটা তারা নিজেরাই তৈরি করেছে, ওইটাতেই তাদেরকে বন্দি বানায় দেয়, বুঝতে পারছো? তো উপরে খোলা ছিল আগের জমানার ইয়া। তো ডেডেলাস সে শুধুমাত্র এটাই জানাতে জানতো না, ডেডেলাস এটাও জানতো যে কিভাবে পাখা তৈরি করতে হয়, পাখির ডানা কিভাবে তৈরি করতে হয় উড়ে যাওয়ার জন্য। তখন সে চামড়ার ওপর মোমের জিনিস ব্যবহার করে সে 2টা পাখা বানিয়েছিল, তার জন্য একটা, তার ছেলে ইকারুসের জন্য একটা। কেন? তার ছেলে ইকারুস আর সে ওপর দিয়ে উড়ে এই প্রিজন থেকে বের হয়ে যাবে। তো ডেডেলাস যে কথাটা বলার উদ্দেশ্য, ডেডেলাস তার ছেলে ইকারুসকে বলেছিল যে পাখা তো বানায় দিলাম ঠিক আছে, কিন্তু ইস্কের কারণে এরকম করিও না যে তুমি সূর্যের কাছাকাছি উড়ে যাবা খুশিতে, অনেক উপর দিয়ে উড়ে যাবে, এটা করিও না। তাহলে কি হবে? দ্য সানশাইন উইল মেল্ট ইউর উইংস অ্যান্ড ইউ উইল ফল ডাউন, বুঝতে পারছো? তো ডেডলাস এবং এই কথাটা তার ছেলেকে বলছিল। আবার একেবারে নিচ দিয়েও যায় না, তো সমুদ্রের নিম্ন তাপমাত্রার কারণে তোমার আবার ডানার ক্ষতি হয়ে যাবে, অথবা মানুষ তোমার ক্ষতিকে ধরে ফেলবে। তো দ্যাটস ওয়াই ডেডলাস তার ছেলে ইকারুসকে বলেছিল যে আমি তোমাকে এই ডানা বানিয়ে দিচ্ছি, এই ডানা নিয়ে আমরা উড়ে যাব, একেবারে উপর দিয়ে হাই অ্যাম্বিশন নিয়ে উপরে যায়ও না। তো ছেলে তো ইয়াং ছিল বা ইয়থ ছেলে ছিল। তো দুইজনে পাখা বানিয়ে উড়ে প্রিজন থেকে পালিয়ে গেল। প্রিজন থেকে যখন পালিয়ে যায় তখন তার ছেলে কি করেছিল, যেই পাখির ডানা পেয়েছে সে ভাবছে যে আমি এখন উপরে যাই। এই হাই অ্যাম্বিশনের কারণে, হায়ার ডিজায়ারের কারণে সে যখন সূর্যের বরাবর উড়তে যায় তখন সে সূর্যের স্কর্সিং তাপমাত্রায় তার ডানা, অর্থাৎ যেহেতু মোমের দ্বারা তৈরি ডানা, মোম গলে যায় না তাপমাত্রায়, তো মোম গলে যাওয়ার কারণে তার ছেলে সমুদ্রের পানিতে পড়ে ওখানে ডুবে মারা যায়। তো এখানে এই ট্র্যাজেডি শুরুতে প্রোলগে যে প্রোলগটা কোরাসরা যেই প্রোলগটা এক্সপ্লেন করবে, সেখানে তারা বলবে যে ডক্টর ফস্টাস সে ধ্বংস হয়ে যায় হায়ার অ্যাম্বিশনের কারণে। কীরকম হায়ার অ্যাম্বিশন? যেরকম ডেডেলাসের ছেলে ইকারুসের হায়ার অ্যাম্বিশন ছিল। কীরকম? তার বাবা ডেডেলাস ইকারুসকে বলেছিল যে সূর্যের কাছাকাছি উড়াইও না, উড়তে যাও না, তাহলে সূর্যের তাপমাত্রা উইল মেল্ট ইউর উইংস, তোমার ডানাকে পুড়ে ফেলবে, বিকজ ইউর উইংস ইজ মেড বাই ওয়াক্স। ওয়াক্স মিনস মোমের তৈরি, আগুনের কাছে গেলে বা তাপমাত্রার কাছে গেলে গলে যায়। তো এখানে আর কি মানে দ্য অ্যাম্বিশন অফ ডক্টর ফস্টাস ইজ কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য অ্যাম্বিশন অফ ইকারুস। ইকারুস ইজ এ ক্যারেক্টার কালেক্টেড ফ্রম গ্রিক মাইথোলজি। ডেডেলাস অ্যান্ড ইকারুস, ফাদার অ্যান্ড সান, ডেডেলাস ফাদার, ইকারুস সান, এটা। তো এই তার অ্যাম্বিশনের সঙ্গে তার অ্যাম্বিশন এই দুটাকে তুলে ধরা হয়েছে। আবার আমি এটাও আলোচনা করছি যে দ্য গুড অ্যাঞ্জেল এবং দ্য ব্যাড অ্যাঞ্জেল অর ইভিল অ্যাঞ্জেল, যেটা আমার ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী, যেটা আমি কোরআনের আয়াতে বললাম যে আমাদের ডান কাঁধে এবং বাম কাঁধে দুজন ফেরেশতা আছে, যে কিরামান কাতিবিনা ইয়ালামুনা মা তাফআলুন, যে উভয় দিকে দুইজন লেখক আছে, ইয়ালামুনা মা তাফআলুন, তারা জানে তোমরা যা করো, তারা তা সবই জানে, দুইজনে সব কিছু নোট করে রাখে। তো এই কথাগুলো এই ট্র্যাজেডিতে পাওয়া যাবে, যেহেতু এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে কি মানুষকে মরালিটি শিক্ষা দেওয়া, রিলিজিয়াস বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। আর একটা বিষয় এখানে খেয়াল করতে হবে, স্ট্রাকচার বিষয়ে। প্রথম দিকে যে ট্র্যাজেডিগুলো লেখা হইতো, মানে এক কথায় যে ড্রামাগুলো লেখা হইতো, এগুলোকে পয়েটিক স্টাইলে বলা হইতো। তো পয়েটিক স্টাইলে লিখতে গিয়ে অনেকে কেউ ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লিখতো, কেউ আয়াম্বিক ফর্মে লিখতো, বুঝতে পারছো? তো আয়াম্বিক আর ব্ল্যাঙ্ক ভার্স এগুলো তার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কী করারে মিটার ব্যবহার করা। আমরা জানি যে মিটারের ক্ষেত্রে মিটার আছে, মানে আয়াম্বিক আছে, ট্রকি আছে, অ্যানাপেস্ট আছে, ডিকটেল আছে, এগুলো মিটার। আয়াম্বিক কি? আনস্ট্রেস স্ট্রেস। ট্রকি কি? স্ট্রেস আনস্ট্রেস। তারপর মনে করো যে অ্যানাপেস্ট কি? দুইটা আনস্ট্রেস, পরেরটা স্ট্রেস। তারপরে মনে করো যে ডিকটেল হচ্ছে প্রথমটা স্ট্রেস, পরের দুইটা আনস্ট্রেস। এগুলো হচ্ছে কবিতা লেখার ক্ষেত্রে সাধারণত মিটার বেশি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রথম দিকে যখন ড্রামা লেখা হয়েছে ডায়লগগুলোকে সুন্দর করার জন্য, শ্রুতিমধুর করার জন্য এগুলোতে কি করা হয়, এই যে মিটার ব্যবহার করে একটা কি করা হয়, এগুলোর মধ্যে একটা মেজারমেন্ট করা হয়, কিসের মধ্যে? সিলেবলের মাধ্যমে, দ্য ইউজ অফ সিলেবলস, আর মানে একটা পার্টিকুলার নাম্বার অফ সিলেবলস, বুঝতে পারছো? তো সেক্ষেত্রে এই যে ডক্টর ফস্টাস, যেটা একটা ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লেখা আছে, ব্ল্যাঙ্ক ভার্স কাকে বলা হয়? ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে কোনো রাইম স্কিম হয় না, বুঝতে পারছো? ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে কোনো রাইম স্কিম হয় না এটা, তো রাইম স্কিমহীনভাবে এটা এখানে লেখা আছে। এবং এখানে পার্টিকুলার কোনো ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে কী করা হয় না রে, পার্টিকুলার কোনো রাইম স্কিমও ব্যবহার করা হয় না, এবং পার্টিকুলার কোনো মিটারও ব্যবহার করা হয় না। ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে কী করা হয়? ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে জাস্ট যে কোনো মিটার তুমি ইউজ করতে পারো, মানে মিটার ভেরিয়েশন, অনেক যে মিটারগুলো আছে এগুলো সবগুলো ব্যবহার করা হয়, বুঝতে পারছো? ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে এটা করা হয়। তো এই যে ট্র্যাজেডিটা ডক্টর ফস্টাস, এটা ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লেখা আছে, ঠিক আছে? এখানে আর একটা যে ও সুইট হেলেন, কিস মি অ্যান্ড মেক মি ইমর্টাল, এরকম ডায়লগ এখানে আছে। সুইট হেলেন,
বুঝতে পারছো যে ডক্টর ফস্টাস হেলেনকে ডাকে যে আমাকে কিস করো। হেলেনকে তো জানো, গ্রিক মাইথোলজি, কালেক্টেড ফ্রম গ্রিক মাইথোলজি, যে আমাকে আসো একটা কিস করো এবং আমাকে ইমোর্টাল বানিয়ে দাও। পৃথিবীর এমন কোনো জিনিস নাই যেটা অ্যাজ সুইটেস্ট অ্যাজ ইউর লিপস। বুঝতে পারছো, এরকম তাকে ডাকে। এটা একটা কনভারসেশন আছে তোমাদের যারা মেইন বই কিনেছো, সেখানে তোমরা শেষের দিকের যে কি বলে অ্যাক্ট আছে সেই অ্যাক্টে পেয়ে যাবা। কোরাসের দায়িত্ব ইংলিশ ট্র্যাজেডিতে, কোরাস কি করবে রে? কোরাস উইল টেল ইউ দ্য ইন্ট্রোডাকশন অর দ্য প্রোলগ। আমরা জানি একটা অ্যাপিলগ থাকে, একটা প্রোলগ থাকে। প্রোলগ প্রথমে বলে, যেটা পুরা প্লের পরিচয় দিয়ে দেয়, কি কি ঘটতে যাচ্ছে এটা, আর এপিলগ দ্বারা শেষে উপদেশ দিয়ে দেয়। তো এই ইয়াতেও প্রোলগ আছে, যেহেতু এলিজাবেথান একটা প্লে, তো সেক্ষেত্রে প্রোলগ আছে। এই প্রোলগের মধ্যে যারা কোরাস তারা পরিচয় দেয় যে কি কি ঘটতে যাচ্ছে, কিভাবে শুরু হতে যাচ্ছে এটা। তো যেহেতু এখানে রিলিজিয়াস বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তো মানুষের মনে যে খুদবুদি, গুদগুদি, কুতকুতি, এই জিনিসগুলো যে মানুষের মনে কাজ করে খারাপ কাজ করার জন্য, এগুলো আসলে কেন? মনে করো তুমি একটা ভালো কাজ করতে যাবা, তখন খ্রিস্টান ধর্মে যে 7টা গ্রেট সিন আছে, 7 ডেডলি সিনস। ডেডলি সিন কেন বলা হয়? যে এরকম একটা পাপ করলে তুমি জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এনাফ, অ্যাকর্ডিং টু খ্রিস্টান রিলিজন। তো যখন কোনো খ্রিস্টান মানুষ ভালো কাজ করতে যায়, তখন এই যে শয়তান কি করে, এই যে পাপগুলোকে বিভিন্ন সুমধুর চিন্তা ভাবনা বানিয়ে মানুষের মস্তিষ্কে পাঠায় দেয়, সেগুলো মানুষের ব্রেনকে এন্টারটেইন করে, একেবারে যেমন মেয়ে ছেলেদের এন্টারটেইন করে, এরকম ব্রেনকে এই পাপগুলো সুন্দরভাবে এসে এন্টারটেইন করে, আর সে যে ভালো কাজটা করতে যায় সেটা থেকে তাকে ভুলায় রাখে। অথবা কেউ যদি পাপ করে আর রিপেন্ট করতে চায় বা পেনাল্টি করতে চায় বা গডের থেকে মাপ চাইতে চায়, সেক্ষেত্রেও এই 7 সিন খুব এন্টারটেইনের মতো ক্যারেক্টার হয়ে এসে আমাদের ব্রেনে এসে আমাদেরকে সুরসুরি দেয়, আমাদেরকে সুখ দেয়। বুঝতে পারছো? দ্যাটস ওয়াই আমরা ভুলে যাই যে আমরা তওবা করবো। তো এখানেও এই 7টা সিনের কথা আছে এই প্লেতে। এগুলো ছিল ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন বিফোর বিগিনিং দিস প্লে। তো এখানে তোমাদেরকে কিছু ডায়লগ আমি একটু পরে শোনাই আজকের ক্লাসটাকে একটু সুইট করার জন্য। এখানে দেখো যে ডক্টর ফস্টাস যখন হেলেনকে ডাকে, তখনকার ডক্টর ফস্টাসের ডায়লগগুলো শোনো, মেইন ডায়লগ দেখো। সে বলতেছে যে, ওয়াজ দিস দ্য ফেস দ্যাট লঞ্চড 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium? Sweet Helen, make me immortal with a kiss. Sweet Helen, make me immortal with a kiss. Her lips suck forth my soul. See where it flies. Come, Helen, come. Give me my soul again. Here will I dwell, for heaven is in these lips. কি বুঝলা? মানে তোমার 2 ঠোঁটেই হচ্ছে স্বর্গ। বুঝতে পারছো? তো I would like to live in your lips because there is the heaven. So here will I dwell, for heaven is in these lips. বুঝতে পারছো? And all is dross that is not Helen. মানে সবকিছুই বৃথা, সবকিছুই যেটা হেলেন নয়। তাহলে হেলেনকে সে করছে। I will be Paris, কারণ হেলেনকে যে পালিয়ে নিয়ে গেছিল তার নাম কি? প্যারিস। I will be Paris, and for love of thee, for the sake of your love, instead of Troy shall Wittenberg be sacked. মানে হেলেনকে যে প্যারিস নিয়ে গেছিল কোথায়? ট্রয় নগরীতে, এবং যার কারণে গ্রিস এবং ট্রয় নগরীর মধ্যে যুদ্ধ হয়ে যায়, ট্রয় নগরী ধ্বংস করে দিয়েছিল গ্রিসের সেনারা। তো সে বলতেছে আমি তোমার প্যারিস হব। তো তখন কি হবে? যেহেতু ডক্টর ফস্টাস উইটেনবার্গে জন্মগ্রহণ করছে, একজন জার্মানিক স্কলার, উইটেনবার্গ জার্মানির একটা জায়গা, সে বলতেছে তো সেখানে কি হবে রে? ট্রয় নগরী ধ্বংস না হয়ে দরকার হলে আমার উইটেনবার্গ ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু আমি তোমার প্যারিস হব আর কি, তোমার প্রেমে। সো আই উইল বি প্যারিস, অ্যান্ড ফর লাভ অফ দি instead of Troy shall Wittenberg will sacked মানে destroy. And I will combat with weak Menelaus. Menelaus হচ্ছে হেলেনের হাজবেন্ড। বুঝতে পারছেন? হেলেনের হাজবেন্ড। হেলেন কিন্তু বিবাহিত মেয়ে ছিল, তার স্বামী ছিল মেনেলিয়াস। বুঝতে পারছেন? মেনেলিয়াস ছিল তার হাজবেন্ড, আর সেই বিবাহিত মেয়ে পালিয়ে নিয়ে যায় প্যারিস। ওকে, সো আই উইল কমব্যাট উইথ উইক মেনেলিয়াস and wear thy colors on my palm crest. Yes, I will wound Achilles in the heel and then return to Helen for a kiss. Oh, thou art fairer than the evening air, clad in the beauty of 1,000 stars. Brighter art thou than flaming Jupiter. Jupiter মানে according to, দেখো আমরা জানি যে গ্রিক মাইথোলজি অনুযায়ী চিফ গড হচ্ছে জিউস, আর রোমান মাইথোলজি অনুযায়ী চিফ গড হচ্ছে জুপিটার অথবা জোভ, জোভ অথবা জুপিটার। এটা হচ্ছে চিফ গড কাদের মিথ অনুযায়ী? রোমানদের। আর গ্রিকদের মিথ অনুযায়ী কেরে? জিউস এবং হেরা, স্বামী স্ত্রী, এরা হচ্ছে চিফ গড।
আচ্ছা, তো বলতেছে ব্রাইটার আর্ট দাও মানে আর ইউ, brighter art thou than flaming Jupiter, when he appeared to hapless simile, more lovely than the monarch of the sky in wanton Arethusa's azure arm, and none but thou shalt be my paramour. বুঝতে পারছো? এই 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 ছিল তার হেলেনকে ডাকার সময় ইয়া। আর সর্বশেষ যে তার ইয়া ছিল, সলিলুকি ছিল, এগুলোও খুব সুন্দর। সো যখন নিজের ওপর আফসোস হচ্ছে ফস্টাসের, সে বলতেছে যে ফস্টাস, বুঝতে পারছো, ফস্টাস, নাও হ্যাস্ট দাও বাট ওয়ান বেয়ার আওয়ার টু লিভ, অ্যান্ড দেন দাও মাস্ট বি ড্যাম্পড পারপেচুয়ালি, স্ট্যান্ড স্টিল ইউ এভার মুভিং স্পেয়ার্স অফ হেভেন, দ্যাট টাইম may cease the midnight never come, that time may cease the midnight never come, fair nature's eye rise again and make perpetual day, or let this hour be but a year, a month, a week, a natural day, that Faustus may repent and save his soul. Oh lenti currenti noctis equi, এটা হচ্ছে জার্মানিক ল্যাঙ্গুয়েজ, the stars move still, time runs, the clock will strike, the devil will come and Faustus must be damned. Oh, I will leap up to my God, who pulls me down, see where Christ's blood streams in the firmament. One drop would save my soul, half a drop, my Christ, rend not my heart for naming of my Christ, yet will I call on him. Oh, spare me Lucifer, where is it now? 'Tis gone, and see where God stretches out his arm and bends his ireful brows. Mountains and hills come and fall on me and hide me from the heavy wrath of God. No, then will I headlong run into the earth gape, oh no, it will not harbor me. You stars that reigned at my nativity, whose influence hath allotted death and hell, now draw up Faustus like a foggy mist into the entrails of yon labouring clouds, that when you vomit forth into the air, my limbs may issue from your smoky mouths, so that my soul may but ascend to heaven. এগুলো পড়িও, মেন ডায়লগ পড়লে মজা পাবা, এটা অনেক বড়, এগুলো আমি জাস্ট একটু ইয়া করার জন্য বললাম। তো ঠিক আছে, নো মোর টুনাইট।